le 7 novembre, la loi a été bafouée, les institutions paralysées. Et je devais, bien entendu, rétablir l'état de droit. Et j'ai fait ce que je dois faire, c'est-à-dire répondre à l'appel du devoir et à l'attente populaire. Finalement, justement, s'il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, est-ce qu'on peut parler d'un coup d'État médical? Non, pourquoi un coup d'État militaire? Il était effectivement, le président était malade, il était dans un état de santé vraiment qui l'empêche de gouverner. Hammam Sousse. It was once a small, forgotten village near the city of Sousse, in the shadow of Monastir, the birthplace of Habib Bourguiba. Ben Ali was born here in 1936, in this modest house, number 11, Sidi El Gharbi Street, and into a very modest family of 13. What do we know of this man who will govern Tunisia for 23 years? His father was a watchman in Sousse port, and his mother, Selma, took care of her children and some olive trees. We know he loved his grandmother. He gave her name Halima to his youngest daughter. We also know he studied in the Boys' Lycée in Sousse. This school was an active center for the national movement and the Constitution Party. According to his official biography published in the 90s, when he was in power, he claimed he was active in the national movement. He also claimed he was expelled from the school and imprisoned. But there is no mention of this in the French police records. The child was named Blue because of his dark skin. His results were not good enough for him to finish his secondary schooling. He left early and drifted in the streets and ports of Sousse from one job to another until he joined the army. Tunisia was just then welcoming back her triumphant leader, Habib Bourguiba. He had led the negotiations for independence from France. Bahi Ladram was appointed Minister of Defense, and he set up the Tunisian Defense Forces. France proposed helping the new state to train some of them. Cells of the dominant party began working and proposed candidates. One of the old resistance fighters might have asked Hedi Bakouche to include Ben Ali on the list. يقول صديقي الحميم بتاع المقاومة قدام جماعة يقبل بن علي وبلغني أنا إلا اقناع الكاتب العام بتاع الشعبة بالتقسيم ما هوش وحده قامني أنا معاه أنا نسيت يمكن صحيح يمكن مش صحيح. That is how Ben Ali was sent to the Saint-Cyr Academy with some companions who will one day be reunited. The most important was Habib Ammar. He became later the commander of the National Guard.
and he opened the doors of the presidential palace in Carthage 20 years later, on 7th of November 1987. Ben Ali returned from France and lived in the officers' quarter. He was close to General El-Kefi, who had been an officer in the French army, and who became chief of staff of the Tunisian army. Also close was the general's daughter, Naima. She was a pupil at the local Khaznadar school. Nobody knows how it happened, but Ben Ali got married to her. This marriage transformed Ben Ali's life. اشتغل سائق أو ياور للجنرال الكافي، وحتى الكافي لم يكن جنرالا في ذلك الوقت، كان كولونيل، لأنه أنت تعرف مات بورقيبة والجيش التونسي كان فيه 3 جنرالات. تقرب هكا من الكولونيل الكافي وخطب له بنته، خطب بنته وتزوجوا. He made rapid progress after returning from the States. He was appointed Assistant Director of the new military intelligence, and then General Director. متابعة أو مراقبة الضباط، مراقبة الجيش، بالتالي هذا هو جهاز الاستخبارات، وجهاز استخبارات عسكري في العالم الثالث في الستينات. ماذا يفعل؟ This post allowed him to discover the secrets of the military when the state was threatened by crises. The powerful new Constitution Party split into 2 wings. One was led by Bourguiba, who was negotiating for independence. The other was led by Ben Youssef, who fled to Cairo to his ally Gamal Abdel Nasser. In an atmosphere of approaching civil war, the French bombed Sakiet Sidi Youssef on Tunisia's border with Algeria to hit the rearguard of the Algerian resistance. This was the first test for the Tunisian military intelligence. Ben Ali claimed later that he was injured, but no one could have prevented the attack. Then the real test for the new leader of military intelligence came from within the army itself. Wasila Ben Ammar, Bourguiba's wife, discovered quite by chance a coup plot in 1962. Half the plotters were in the military, yet military intelligence failed to detect the plot. This failure could have ended this young officer's career, but it didn't. Perhaps because Ben Ali wasn't a great talker and avoided taking decisions, he wasn't sacked. لما هو كان منضبط وما يخالطش وما يشوف حد، كل وزراء الدفاع اللي جاوا استنجبوه. كان تسأل توا من سحمد بن السيغي ومنغلق، ثم شوية انغلاق، فهمتني، يعني كيف تتحدث معاه. أولا من الناحية البشرية ما ثماش يعني فكر متسع وثقافة نجم تتبادل الآراء معاه نظرا للمستوى الثقافي، ومن ناحية أخرى تشعر بنوع من الضيق، فالإنسان ما يتفتحش.
This life in secrecy didn't last long. The hand of destiny intervened and crossed it out, using the pen of Muammar Gaddafi, who realized his dream of unity between Libya and Tunisia on the 12th of January 1974. That day, in a hotel in Jerba, the name of Zine al-Abidine Ben Ali appeared on a list for the new union government that was proposed by Gaddafi. حاضر أنا في جربة كنا 3 وزراء، أنا ومحمد صياح والحبيب شتي، قلت له نزلنا معنا قعدنا وقالوا مش يمضيوا على الإعلان الجمهورية، خرج القذافي ورقة من جيبه، ما كان حتى بورقيبة ما يفعلوش بها، وفيها قائمة الحكومة 40 واحد، ما قراش بورقيبة، قرا منها بعض الملاحظات، ومن كان فيها زين العابدين هو المسؤول على الأمن العسكري للجيشين. Many will talk for a long time about this secret relationship between Zine al-Abidine Ben Ali and Gaddafi, and about the role of Ben Ali's brother Munsif. Munsif worked in Libya and was close to the army. Many also talked of more serious suspicions that have never been proved. أنا عندي قناعة أنه بن علي كان على علاقة جيدة بالمخابرات الأمريكية، وهي قديمة وقبل أن يصبح رئيس، وهي من بداية السبعينات أو في أواخر الستينات. واسمه وجد في الأرشيف قاعدة ويلز، هذه كانت أكبر قاعدة في الشرق الأوسط، كان فيها 10,000 أمريكي في ليبيا الملكية. هذه عندما دخلوا لها باجتياحات وبمظاهرات وبكذا، هذا ليش الأرشيف ترك لم يسيطر عليه الأمريكان كله، وجدوا كل الخلايا متاع الأمريكان اللي بتشتغل في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي الجزائر. العقيد القذافي ومجلس قيادة الثورة في ذلك الوقت ثم أسماء لم تعطى لا تونس ولا للمغرب، فهم ابتزوا أصحابها كي يشتغلوا معهم. وهذا راه وقع في كثير من الدول. في ألمانيا الشرقية أخيرا عندما انهار الاتحاد السوفيتي وانهار جدار برلين، ألمانيا الغربية سيطرت على أرشيف ألمانيا الشرقية ووجدت فيه كل منظومات المخابرات السوفيتية في أوروبا الشرقية. The unification project collapsed and the proposed government with it. Prime Minister Hedi Nouira came to Bourguiba and expressed his amazement that Ben Ali's name had been proposed by Gaddafi, and also about their mysterious relationship. ما كانش عندنا جواب لأن كانت عندنا هواجس، عندي زامبريسيون هواجس أن كانوا ثم واو، ولكن ما عندناش حجة. تعرف السياسة لازم حجج، ولهذا وقت اخترنا قلنا طيب يمشي بن علي كملحق عسكري في الرباط ونثبت أمورنا، وإذا ثبت عليه شيء ما شيبوه. The Moroccan period seemed a new and different page for Ben Ali. In those years, he discovered the strength of the political system built by King Hassan II. He was impressed by the great prestige of the throne. News came from Tunis that Bourguiba's regime was facing strong Marxist opposition. Persecutions of leftists followed one after another. A constitutional amendment was passed at the Congress of the ruling party. It gave Bourguiba the presidency for life. كان العالم مقسوم إلى معسكرين، ثم معسكر الحكم والسلطة اللي تمثله البرجوازية الكومبرادور وما يسمى، والديكتاتوريات العسكرية والانقلابات والرؤساء، هؤلاء أصحاب الحزب الواحد ووجهة النظر الواحد، وثم أيضا نشاط آخر سياسي يمثله الشارع، تمثله الجامعات، تمثله الأجيال الجديدة، يمثله الفكر الجديد اللي هي تتمثل في شعارات الاشتراكية واليسار ثم تطور حقوق إنسان The country was gradually losing its political immunity, which was based on the personality of Bourguiba, the father of the nation. It was heading for a severe economic crisis. Everything indicated that a storm was coming. Ben Ali hoped that at least he would be recalled, and he was.
The unhappy birds of Avenue Habib Bourguiba returned to their nest in the dark winter of 1977. The smell of blood emerged over the fire at the meetings of the party in power. They were keen on a decisive battle with the National Union, the oldest in the Arab world. The killing started on the streets of Qasr Halal, an industrial town. The machine was ready for the decisive battle. The Interior Minister was sacked. The Minister of Defense, Abdallah Fahad, took his place. This was the first step towards a more important decision: to bring back Zine al-Abidine Ben Ali to become General Director of National Security. Ben Ali جابوه في النصف الثاني من شهر ديسمبر باش يساند الميليشيا متاع الحزب في ذلك الوقت، وكذلك باش يقمع النقابيين والطلبة والغضب الشعبي اللي موجود في ذلك الوقت، واللي على اثره جاء الاضراب نتاع 26 جانفي بعد ما قامت يعني سلسله من تكسير دور الاتحاد ومن مهاجمه النقابيين ومن فبركه القضايا، يعني من ايقاف النقابيين. جاء الاضراب العام باش يدافع على النقابيين وعلى الاتحاد العام وعلى البلاد. نهار الإضراب هو في هليكوبتر في باب عليوة ويتصرف ويرش في العباد بالرشاش متاعه. هذه هي الأولى. اثنين، بن علي يعني وصل يجي للنقابيين اللي عذبوهم في زاورع، وأنا شخصيا ريت فهمتني باش يضربه بساقه هكا، يقول هو مازال حي، يعني هو تلقاه يعني بغيبوبة، نصف غيبوبة. Despite international pressure, Habib Ashur was kept in prison with some companions. Ben Ali seemed to have scored an unexpected victory for the government. Some people considered him the strong man of the regime. He was promoted to the rank of general, but he remained far from the center of power. He was the violent man in the shadows, charged with special missions. These he carried out exactly as instructed, no more and no less. But he failed to foresee the infiltration in January 1980 of an armed group from Libya. They took over the mining town of Gafsa for 3 days with the help of the Libyans and the Algerians. ليبيا لا تريد بعد فشل وحدة جربة، ليبيا لا تريد لتونس أن تتوحد مع الجزائر، والجزائر لا تريد لتونس أن تتوحد مع ليبيا، ولذلك عملوا العملية مشتركة لإفساد العلاقة الثلاثية. يعني هذه البنت اللي يتعاركوا عليها 2 أزواج متقدمين لها كما قيل، اللي هي الجزائر واللي هي ليبيا، تعاركوا عليها هذول الأزواج، وكما لو أنه فجروا لهم قنبلة في بيت العرس وخرجوا ال3 أعداء. The army quickly occupied the town. Some of the attackers were executed. But questions remained. Had the attackers really deceived the security forces? Or had Ben Ali connived with Gaddafi to let the attackers in? Why had no one taken any notice of reports from the Tunisian embassy in Beirut? They had warned the government that there was a terrorist threat to Tunisia. Bourguiba didn't wait for an answer. He exiled Ben Ali to Warsaw. Wasila Amar, the wife of the president, made a sarcastic remark. You sent him where he'll be trained in planning coups. She didn't know how right she was. In Poland, Ben Ali found a strong union led by Lech Wałęsa in the streets, opposing the communist dictator Jaruzelski in his general's cap. The African general saw the toughness of the Polish general and the efficiency of his campaign against solidarity and against the elite who were calling for democracy. This practical lesson was stimulating, and no doubt Ben Ali learned a lot from it. فكانت بالنسبة لي فرصة هائلة باش تتعلم كيفاش يقاوم النقابات، فهمتني؟ كيفاش يقاوم النقابات وكيفاش يلقى لهم الحلول. لذا وقت اللي تقارن أنه بعد وقت اللي رجع لتونس
ولا هو يفبرك في القضايا ويختلق في القضايا للنقابيين والمعارضين بصفة عامة. In September 1979, an Islamist group, leaders of political Islam, held a rally on a university campus to celebrate the beginning of the 15th century of the Hijr calendar. Its emerging leader, Rashid Ghannouchi, declared that the century would see the setting up of an Islamic state. هذه المواجهة الكبيرة التي حصلت بين النقابات واتحاد الشغل لفتت نظرنا إلى جانب آخر من الموضوع، أن الصراع ليس له فقط بعد عقائدي بين الإسلام والماركسية، بين الإسلام والعلمانية، هنالك أبعاد اجتماعية للصراع، وهذا البعد الاجتماعي لم يكن محل تركيز في عملنا خلال السبعينات، التركيز كله كان على الجانب العقائدي. وفي السميد وفي المكرونة وكذا، لا نخليهم الزيادات هذيك نوقفوهم نرجعوا في كنا. With this sentence that cancelled the raising of the prices, Bourguiba put out the fire of a revolt. It had lasted several days and had spread from the north to the south of the country. The bread revolt exploded in the last days of 1983. It was a difficult crisis for the weakened regime of the old leader. The situation required the intervention of the army, causing many deaths and injuries among those whom Bourguiba called his children. This revealed the store of gunpowder hidden beneath the ashes of a decadent society. في عام 82 كان لأول مرة معناها مستوى التضخم المالي وصل ل 14% تضخم، عمرها ما صارت. Mesri Sakhir, with the help of Kamal El-Taif, persuaded his frightened Prime Minister Mohamed Mzali to invite back the man of Black Thursday who had been exiled in Poland. On the 29th of January 1984, 3 weeks after the suppression of the bread revolt, General Zine El Abidine Ben Ali returned to Tunisia to become the new Director of National Security. It never occurred to any of those ministers that he would attend a cabinet meeting with them. He was the first soldier to do so since independence. Silence was the main trait of his character. He attended cabinet meetings but never gave his point of view and never defended a position. He behaved in the same way he had done when he worked in military intelligence. لا ما يتكلمش هو ما شاركش في برشا اجتماعات وزارية راهو. احنا ما دامتش ياسر الحصة. وثانيا هذاك دليل اللي ثم تغيير في تونس. يعني ثم انحراف في السياسة تاع تونس. ما عندوش الكاليبر أو الحجم تاع راجل دولة، هو موظف دولة كبير، موظف دولة سامي، بالتدرج أصبح مدير أمن، وبخدمات ومساومات استطاع. ما كانش صاحب قرار ولا صاحب تخطيط سياسي ولا صاحب منهجية ولا كذا. متى أصبح يفكر في أنه يصير رئيس أو يصير رقم في هذا البلد؟ عندما فكروا فيه أن يصبح رقم. Ben Ali realized that the lift wouldn't take him any higher if he didn't make changes in security to attract attention. He removed those who were accused of inefficiency in suppressing the bread revolt, but he didn't forget the more important matter, dealing with the national union. He used the same methods he had used in 78, prisons and violence. يجي يقف هو بنفسه، يقمع الإضرابات أول سنين. بالنسبة للنقابات ولا يلوج يعمل لهم في قضايا. القضايا هذه تتمثل إما قضايا متاع عنف، إما قضايا متاع أخلاق، إما قضايا متاع سرقة، يعني قضايا مفتعلة. كان هو المسؤول الأول عن الإيقافات والمسؤول الأول عن التتبعات، ولكن السياسيين متبنين القضية. هذا هو مضغوش، لأن الإيقافات متاع الخبز ولا متاع 78 الناس تعرف 78 الهدنوية 84 مزالي ما يعرفوش بالنسبة لهم إنسان جندي ينفذ.
It's here in one of the cells of the Nador prison, facing the Mediterranean Sea, that the union leader Habib Achour was thrown far from the violence in the streets of Tunis. In all the cities of the country, noble union members, that's what the government called them, attacked the offices of the National Union and took them over. Then they announced the formation of the National Union for Work. يدخلوا يعنفوا النقابيين يصوتهم وساعات حتى الشرطه تهز توقف النقابيين وياخذوا الاتحادات. هذا دور شنو الشرفاء، فهمت اللي سماهم سي محمد بزالي الشرفاء. The confrontation gradually transferred over to the media. The independent newspapers disappeared one by one. Then the activities of the Human Rights League, the oldest in the Arab world, were forbidden. لأن الإعلام والمنظمات الحقوقية تلعب دور الشاهد، تلعب الدور الكاشف عما يجري في السياسة، بينما بن علي يريد أن يشتغل في السياسة بعيداً عن الأضواء وبعيداً عن أي شكل من أشكال المحاسبة. أول مرة في البلاد معناتها ناس تقول راهو كذا صارت موتة وصارت تعذيب وكذا وكذا، لا وقتها ثم معناتها الحال ما عجبوش معروف. بعد انتفاضة الخبز جميع صحف المعارضة والصحف المستقلة مثل الرأي ولوفار والمغرب وحتى رياليتي وصحف الأحزاب الموقف والطريق الجديد والمستقبل والوحدة كلها توقفت، احتجبت بالضغط المباشر أو غير المباشر. At the same time, the politics of the stick and the carrot were employed against the main opposition figures, in particular against Rashid Ghannouchi, the emir of the strong Islamist movement. He was invited by Ben Ali to share a cup of coffee in Ben Ali's office in the Interior Ministry. وكان خلفية هذه الدعوة لماذا ذهبت إلى الجامعة؟ نوع من الاحتجاج أو نوع من التنبيه أنه ليس لي أن أذهب إلى الجامعة وأختلط بالطلبة وأخطب فيهم، لم يكن هذا متاحا. المهم بينت أن الجامعة ليست هي جزء من التراب التونسي، هي جزء من الوطن التونسي، وليس هناك أي حظر علي في أن أزور أي مؤسسة من مؤسسات البلاد، فضلا عن أني طالب. أنا كنت مسجل في كلية الشريعة في ذلك الوقت يعني. Ben Ali was preparing for a big battle against the Islamist movement. Their influence had grown in the student body of the universities and in many mosques, and in poor quarters, and also in towns in the interior. This strong and growing organization was known since its Congress in 1981 as the Islamist Tendency Movement. In the spring of 1987, Ghannouchi was again Ben Ali's guest, this time in the humid prison of the Interior Ministry. اعتقلت لأني رفضت، لأني أصررت على التدريس في المسجد، وأصرت الدولة على منع ذلك. الحركة وجدت نفسها أمام أمرين، إما أن تغض الطرف عن عملية الإيقاف رمز أساسي لها، أو أنها تسنده في ذلك. فالخط الذي معناها هيمنة هو خط مساندة أمير الحركة، وبالتالي الوقوف معه في هذه المعركة. The Islamists reacted strongly. On April the 23rd, thousands demonstrated in the heart of Tunis. They carried placards hostile to Bourguiba. The regime seized the chance and started a big campaign of arrests. عملية النزول إلى الشارع كانت هي نقطة التحول الكبرى، ليس فقط في العلاقة بين النظام والحركة، ولكن في تاريخ الحركة نفسها، أي أنها بدأت تستعمل ورقة الشارع للضغط ولتهديد النظام وإضعافه في مرحلة كان فيها أصلا النظام ضعيفا. Both Bourguiba and Said Sassi relied on this iron general in their war against the Islamist opposition. The dependence increased with the dangerous developments that occurred in the summer of 1987. 4 locally made bombs exploded in tourist hotels in Monastir, where Bourguiba was born and spent his summer holidays. This conspiracy was a flagrant challenge to him. The angry old leader responded in 2 ways. On the 26th of September 1987, 35 of the 90 accused men appeared before the State Security Court. A sentence of capital punishment was pronounced on Ghannouchi,
and on Saleh Kirke, who was on the run. Other sentences were pronounced on other accused men. Then on the 2nd of October 1987, Zine El Abidine Ben Ali, the strong general at the Ministry of the Interior, was appointed Prime Minister. بن علي كان يمثل جناح ومزالي وجماعته كانوا يمثلوا جناح. بن علي كان يمثل جناح هو الهادي البكوش وعبد الله فرحات، الدولة العتيدة، دولة البوليس، دولة بورقيبة، الدولة العتيدة، الدولة ما يسمى بالدولة العميقة بين قوسين. بورقيبة يعتقد وأن الناس اللي يلتجيوا للدين العمل السياسي مخطئين وما يظنوش تقدم الأمة، وقال أنا حضرت عليه أنتم ما تنجموش توقفوهم، أنا هذا آخر ما عندي، أنا ما دامني حي نوقفهم. هذا الخطة أبو بورقيبة، وفهموه المحيطين بتاعه أن الشخص اللي يستعمله لهذه المهمة هو زين العابدين بن علي. Ben Ali concentrated his efforts on neutralizing his main rivals, those close to Sayeh. He formed a government of technocrats to tackle the serious economic situation. He wanted to show that he was capable of political victories to hide his past role in security. Bourguiba agreed to his proposed list of ministers, but on the day they were to be appointed, he came under Sayeh's influence and changed his mind. This kind of action, now typical of the aging president, humiliated the new prime minister. And when Ben Ali tried to make him change his mind again, Bourguiba got angry and cursed him, and maybe even struck him. Ben Ali left the palace with his list of ministers, head down, and deeply humiliated. It was now clear that the premiership would not suit the ambitious general any longer. The choice was clear and frightening at the same time. بدو يشكوا بورقيبة بأنه مش قوي كما يقول، أما كاد يخيلوا. بورقيبة أصدر قرار اللي قالت بن علي. القرار هذايا أعطاه للطاب وكالة الأنباء تونس أفريقيا الأنباء. عبد الوهاب عبد الله وقتها وزير إعلام عند بورقيبة وهو مسؤول الطاب المباشر الأول. فالقرار أطلع عليه بن علي، قال له يا بن علي راهو أنت مقال يوم الاثنين. Ma succession n'est pas pour demain. This wasn't the opinion of Kamal Lataif and of Hedi Bakouche. Both pushed Ben Ali to seize his historic chance before it was too late. أما يمشي نحو إبعاد بورقيبة ولا هو يبعد. هذا الموضوع. يبعد وقد لا يبعد بسن. On the night of the 6th of November, the Interior Ministry was transformed into an operations room directed by Ben Ali. Hedi Bakouche left a party at the Russian embassy. Ben Ali called him to the Interior Ministry. He told him to write the declaration of the coup d'etat. The Attorney General El-Heshmi Zamal was also called in the middle of the night, with 7 doctors who certified that the old president was no longer capable of carrying out his duties. At the same time, General Habib Ammar waited for the changing of the palace guard at midnight. The blue tanks of the National Guard surrounded the TV, government, and ruling party buildings. The Algerian president, Chedli Ben Jadid, was the first to know, and after him, the French Prime Minister, Jacques Chirac. But the last one to know was Habib Bourguiba, surrounded in his palace. And it was the voice of the new president, Zine El Abidine Ben Ali, who told him on the radio. هي بداية التغييرات اللي بدأت تحصل في العالم، سواء في الاتحاد السوفيتي من عام 85 بدأ عهد البيروستوريكا، ثم بدأت الانهيارات في رومانيا ووصلت لألمانيا الشرقية وكذا. بن علي جاء في ذلك الظرف، وفي ظرف كانت البلاد قريبة من إعلان الإفلاس. رئيس لم يكن صالح بصلاحية
الفيزيولوجية ما كانتش موجودة عند الرئيس بورقيبة. والرئيس بورقيبة هو أنقذ من رذالة العمر ومن مهزلة الحياة ومن عبء الشيخوخة. هو أنقذ، هو وقع له إنقاذ. من الوعي والنضج ما يسمح لكل أبنائه وفئاته بالمشاركة البناءة في تصريف شؤونه. In the minutes that passed during the declaration of the change, there was a deathly silence in the country. Ben Ali began the declaration with God's blessing, and he ended it with a verse from the Quran. He praised the wisdom of the Tunisian people and declared his readiness to move to democracy and multi-party politics. The declaration was full of everything and anything. It had been written very cautiously and embraced religious, civil, and political values. The general distanced himself from suspicions of a coup d'etat by focusing on the legitimacy of his action and on all the groups inside and outside the country. نفتحه معا على بركة الله بجد وعزم وهو عهد الفجر. The whole country rose up. Activists and citizens went into the streets weeping and celebrating. The change was in a country that enjoyed the highest level of education in the Arab world and an exemplary middle class. This word, change, had a magical impact. None of the major political parties considered that it had been a coup. There was a mood of expectancy. قدمناش الانقلاب، ولكن قلنا فما ايجابيات وفما مكاسب اللي واحد ما يلزموش ينكرها ويلزم يحافظ عليها ويدعمها. وقلنا كونه فما السلبيات، والسلبيات هذه يلزم القطع معها نهائيا، وبالخصوص قضيه الحكم الفردي. But Ben Ali insisted on doing the exact opposite. During the few weeks that followed the change of the 7th of November, as it was called, many amazing reforms followed and touched all aspects of life. The embargo on trade unions and on the Human Rights League and press censorship were gradually lifted. On the night of Eid al-Fitr, Ashur, the leader of the National Union, was released, as well as Rashid Ghannouchi, the Islamist leader. بعد أشهر في 6 نوفمبر 88 يعني استقبلني في قصر قرطاج ووعد بشكل صريح، وعد بأنه سيعترف بالحركة. The number of prisoners released exceeded 2,000. Among them was the Islamist leader Ali Larayed, who faced the death penalty. He recognized the Islamic Students' Union at the university under the name the Tunisian General Union of Students. It was the rival to the long-established Students' Union led by the left. On his first trip abroad, the new president visited the holy places to perform the Umrah pilgrimage. An independent Ministry of Religious Affairs was created, and the High Islamic Council was revived. It even included leaders of the Islamist movement, like its founder, Abdel Fattah Murru. On state TV, programs were interrupted for calls to prayer, and the sighting of the new moon replaced the calendar for calculating lunar months, as if in riposte to Bourguibian modernity. يبدو أنه كان يرغب في سحب البساط من تحت أرجل الإسلاميين لشعوره بأن هذه الترميمات البسيطة يمكن أن تجعل الشعب يثق به أكثر مما يثق بالحركة الإسلامية، خاصة وقد تميز الأداء السابق من السلطة على معاداة الإسلام معاداة صريحة، فأراد أن يتحرك في اتجاه مناهض أو اتجاه معاكس ليثبت بأنه إصلاحي. On the first anniversary of the change of the 7th of November, an Islamist lawyer, Nuruddin Bahiri, signed up in the name of the Nahda movement to a document of political principles called the National Charter. This charter was written by Mohammed Sharfi, the president of the Human Rights League. It declared that Tunisia was a democratic country for all its citizens, no matter what their differences were, and that the state would guard the tolerant and sacrosanct values of Islam.
On that day, most of the political parties were in Carthage to sign this charter. أصوات قليلة اللي ترفعت باش تنبه، مثلا نخص بالذكر الحقيقة مقال شهير لسي هشام زعيد. Because of this article, the review was closed down for many months and the writer was put on trial while the world clapped the savior. ماشيين تقراو توا؟ ماشيين نقراو. وقتاش كيفاش تقراو؟ شنو اوقاتكم؟ شو امورك؟ الحمد لله بالرب. أيوة. الحمد لله. قد من عائلة انتم هنا؟ عندنا جي 50 60. 50 عائلة. As for the democracy the president had announced, it seemed strange. Ben Ali called on the left, the Islamists and the trade unions to draw up unified lists with his party, the RCD, the legal successor to Bourguiba's party. This attracted many opposition figures and academics who believed in the change under Ben Ali's leadership. معناها أنه تجي أول انتخابات ديمقراطية أو تدعي ديمقراطية، عندك صندوقين، الصندوق الرئاسي تحط فيه ورقة لون معين، اللون الأحمر، فهمني؟ هذاك رئيس بن علي، والصندوق الثاني باش تحط فيه ورقة واحدة نتاع الجبهة. فيني التعددية وفيني الديمقراطية، فهمتني؟ الدخول في قائمة واحدة وتوزيع الحصص قبل الدخول العملية الانتخابية، بما يجعل العملية الانتخابية مجرد إخراج. أحمد المسيري كان محق عندما رفض هذه العملية لأنها تتناقض جذريا مع الديمقراطية. الديمقراطية التنافس الكامل. بعد ذلك أصبح لكل حزب له استراتيجيته، وهنا يجب الإشارة بأن معناها حركة الاتجاه وقيادتها، قيادة الاتجاه الإسلامي، قد في البداية قد وافقت على أنها تشارك بعدد محدود من القائمات. هذا هو التوجه في البداية، لكن بعد ذلك تحركت القواعد، وكلما تحركت مجموعة إلا وقبلت قائماتهم إلى أنهم أصبحوا هم المنافس الوحيد والرئيسي للحزب الحاكم تقريبا في جميع الدوائر، وثم نزلوا بقوة مفاجئة. This careless initiative offered the Ministry of the Interior a list of thousands of party members and sympathizers. Meanwhile, the RCD, the party in power, collected state civil servants and brought them by bus and truck to vote. They gave money to the voters outside the polling stations. في الحقيقة الغرض كان تشليكنا، وهذا ما حصل، وهذا ايش خلى سي أحمد المسيري فمني خرج تماما من لأنه اعتبر بأنه صارت نوع من الغدر. The opposition list got 18% of the vote, of which 2/3 were for the mauve lists of the Islamists, but Ben Ali got 99% in the presidential election. A magical number that was to hold Tunisia captive for a quarter of a century. The honeymoon between the president and the Islamists was nearly over. 1 month after the election, Ghannouchi decided to leave the country. He asked for permission to go on the Hajj in May 1989, but he never returned and chose exile in London. The show of force in the elections revealed agreed to get into government by force. Ben Ali started to change his political compass. The first sign of this was his appointment of Mohammed Sharfi
the brain behind the National Charter, as Minister of Education and Science. This former leftist was a sworn enemy of Islamism. Despite the fact that Sharfi got help from some old Islamists for his educational reforms, the changes in the teaching of religious studies in schools excited Ennahda's anger. They attacked him in a violent declaration and accused him of degrading Islam. ولا أتصور أن ما قام به المرحوم محمد الشرفي هو من قبيل الإصلاح. هذا الرجل قام منظومة إسلامية قائمة فانجر في مقاومة التيار الإسلامي عن طريق سياسة حددها هو سماها تجفيف المنابع، ورأى أن تجفيف المنابع يقتضي قطع الصلة بين الإسلام والناشئة الإسلامية من خلال برامج التربية، فألغى كل ما يتعلق بالعقائد والعبادات، وجعل قضية الإسلام هي قضية انتماء حضاري لقيم هي قيم إنسانية. The moment of truth came in 1990. In Algeria, a huge popular protest produced in months a jump of decades towards a democratic opening. The world watched with great concern the first multi-party elections in Algeria and the exciting emergence of the FIS, the Islamic Salvation Front. The front grouped together many Islamic tendencies, from the most extremist to the most moderate. This strong alliance of political Islam won more than 50% of the vote in municipal elections. This happened next door to the new Tunisian president and in front of his political rivals among the Islamists who had shouted the slogans of the change in the streets. And the Second Gulf War gave them a suitable opportunity. Amid the roar of the American raids on Iraq, Ghannouchi declared from exile that Tunisians should be on the side of the Iraqi people. أنا لم أقتنع قط بالموقف الذي اتخذه الأستاذ راشد الغنوشي، وكنت أعتبر أن الاعتداء على الكويت هو اعتداء فعلا، وأنه إلغاء لمفهوم الدولة، وأنه إلغاء لما اكتسبناه من تحضر يقتضي احترام الدول القائمة والقانون الدولي مؤسس على ذلك. Ben Ali also chose to go along with popular sentiment, which strongly supported Saddam Hussein. The crisis presented a historical opportunity to approach the leftist and nationalist opposition, who were still complaining about the results of the last election. Although Ennahda allowed its supporters to take part in the big demonstrations against the war, this led to violence and conflict, which provided a golden opportunity to the regime. The arrests came thick and fast. The paper, Al Fajr, which spoke for the movement, was closed down, and the visa for the Islamist Students' Union was revoked in 1991. هذه أزعجتني في تلك الفترة، وأنا كنت رئيس المكتب التنفيذي ورئيس المكتب السياسي الحركة، وكنت أجابه بوقائع مادية كنت أشاهدها وأعاين الشباب الذين وقع إيقافهم من أجلها، وأتصل بهم لأسأل هل هم منتسبون للحركة فيؤكدون ذلك، لأني لم أكن على علم بخطة تقتضي تحرير المبادرة لدى القواعد وجعل القواعد هم الذين يخططون لأعمال يقومون بها، وهذا كان خطأ كبيرا ارتكبته الحركة ينبغي تقييمه. هذه الاستراتيجية وقع فيها بعض اضطراب قليل لما القيادات التي ينبغي أن تقود هذه الاستراتيجية الدولة وضعت يدها عليها وأخذت تمارس القمع المفتوح. In the same period, the office of the RCD, the ruling party, was set on fire in Bab Suika. This resulted in the death of one of the watchmen and in severe injuries to the other. That was the sign of a new phase in the confrontation. أراد النظام أراد أن يحولها من حادث عرضي، من حادث من تجاوز وحادث عرضي، أراد أن يحولها إلى أساس، إلى أرضية حرب شاملة ضد النهضة. Made by the artisan of the change, many people seem to forget the general himself, who was the craftsman of Black Thursday. All those who received the amnesty of the 7th of November were now imprisoned by the craftsmen of the 7th of November.
but the movement survived for all to remember. The security forces arrived in huge numbers, roads were blocked, houses searched, and whole areas besieged. A big campaign of arrests of the Islamist activists started and peaked in 1991. According to international organizations, the numbers arrested totaled 8,000. Thousands fled over the land borders to Libya and Algeria. The regime even pursued some of them outside the country and forced them back. فعلا النظام التونسي معناها لم يكتفي بملاحقة معارضيه في تونس، وإنما حاول أن يلاحقهم وأن يختطفهم وأن يعتقلهم عند دول الجوار من ناحية، وحاول أن يضغط بالنسبة للدول البعيدة التي لجأ إليها المعارضون، ضغط ومارس ضغط شديد واستعمل كل اللوبيات المرتبطة به لاسترجاع المعارضين. They reimposed the ban on the hijab in state schools and faculties, and the security control of mosques reached unbearable levels. Heavy prison sentences were handed down. Some died under torture. Among them was this Islamist student, Faisal Barakat, who spoke out openly on TV and paid a high price for it. كان يتعرض للتعذيب إلى حد كونه واحد من الأعوان اتصل عيط للنقيب قال له راهو حالته ما عادش قابل للتعذيب، قال له لا خليه يموت واصل. Jamal Barakat was sent to prison 3 times because he insisted in inquiring into his brother's death. For many years, thousands of families endured disturbance, imprisonment, or assaults because of an imprisoned son, brother, or husband. In 1992, while thousands fled the country to escape the horror of the regime, Leila Trabelsi officially entered the Tunisian political theater 4 years after the president's separation from his wife Naima, the daughter of General Kefi, and the one who was the cause of his rapid rise. Leila Trabelsi was born in Bab Jadid quarter in the Old Medina of Tunis. She was a daughter of a poor family of 13, just like Ben Ali's. She lived an exciting life and didn't finish more than the first years of secondary education. She learned a few simple skills in her youth and worked as a secretary. Then she began to smuggle small products between Tunisia and Europe. Her role in smuggling led to her divorce from her first husband and to her establishing relations with powerful men in the Ministry of the Interior. They introduced her in 1984 to the new director of security who had just returned from Poland. It is supposed that this girl joined the Women's Intelligence Service and was used by Ben Ali to infiltrate political and military circles. But she was more intelligent than that. كانت متسلطة، كانت حتى هي غيورة، كانت تحبه، عملت كل المستحيل كي تبقى معه، عمل هو المستحيل كي يبقى معه. Le grand absent de ce procès, c'est le propre frère du président tunisien, Monsef Ben Ali, soupçonné d'être le convoyeur de fonds et donc... The scandals in the president's family started to increase. In May 1992, the French issued an arrest warrant for Monsef Ben Ali for involvement in a big drug smuggling ring. The case was known in France as the Couscous Connection. As for Leila, she tried hard to put men who supported her into key positions of authority. This led to the birth of a complex mafia network, which began working, like all mafias, in dubious projects and illegal import-export contracts. They also demanded contributions from businessmen, whether they liked it or not, in exchange for protection and advantages. كانت ليلى في الأول في الإيموبيلي الأملاك العقارية. الأملاك العقارية نتاع الأجانب ولا نتاع التوانسة، بالأخص على الجهة هذه كرتاج والمرسى وقمرت تخرج كل عشية. كان حتى عبد الوهاب عبد الله ساعة يمشي معاها وتختار الدار الفلانية والفيلا الفلانية وكل شيء، ويمشيوا لمولاها ويقولوا له هاو نعطيوك
طرف الفلوس هذه معناها وتخرج منها، اذا كان ما خرجش يخرجوه بالسيف، ما كانش ياخذوها. وفما املاك الاجانب اللي خذاوهم بالسيف. يعني هذا شنو اللي عملت ليلى في الاول هكا هو، ما فماش حاجه اخرى. اما بعد موت المنصف بن علي وقتها فين بدات تتكون شويه، ولات قعدات في الصالون بلو، سما الصالون بلو في كرتاج كل صباح، ويتفاهموا على عمليات اليوم ولا عمليات الاسبوع. The Republic was on the road to decadence, to be replaced by the big image of the smiling president with shining black hair which never turned grey. This inspired president practiced his religious devotions and was fascinated by computers. He visited the poor quarters without forewarning and planted a tree every year. النصف الثاني من التسعينات كانت يعتبر أحلك فترة في التاريخ السياسي تونس المعاصر، وحيث سيطر فيها الاستبداد وأصبح الأمن السياسي يتحكم في كل شيء. ساد الخوف، ساد النفاق الاجتماعي. يعني في قوى رئيسية في المجتمع اللي هي الاتحاد العام التونسي للشغل، الجامعة أو الحركة الطلابية والحركة الإسلامية، وهو استهدف الاتحاد بالتدجين والحركة الطلابية بالحصار والضرب والحركة الإسلامية بالاستئصال. أصبحت المعالجة الأمنية هي المعالجة السياسية، لم يعد هناك عمل سياسي في إطار أحزاب تتنافس تتصارع، وإنما أصبح الأمن هو الذي يدير الإعلام، يدير المنظمات غير الحكومية وهي مفارقة عجيبة، يدير الأحزاب السياسية. بما أنه معناتها منعوني عن معناتها على الكتاب على أي شيء، على الريح وعلى المطر وعلى رسالت لي معناتها نكتب على الناس اللي منعيني عن الكتابة. In the late 90s, Tawfiq Ben Brik became one of the very few journalists who defied the tyranny of the regime. His family paid dearly for this rebellion. This brave journalist wrote in the columns of a French paper, "If in Algeria they kill journalists, in Tunisia they kill journalism." At the end of the 20th century, many people thought that Tunis was the Singapore of Africa. The country had achieved constant economic growth of around 6%. The vast majority of the middle class owned a car and a house. In fact, we can't attribute this economic glory to the wisdom of the new president only. Ben Ali had inherited a state which enjoyed as high a literacy rate as some European states. It was also a country where its first president, Habib Bourguiba, managed to avoid the pitfalls of heavy industry, which attracted the majority of the nationalistic regimes in the region. Women were also integrated into the job market, and birth control was practiced early on, thus sparing Tunisia the consequences of rapid demographic growth. The Tunisia that Ben Ali took over was a country which had advanced since the 70s with a liberal economic system operated by a modern society. Women participated strongly in it, and people believed in the importance of education and in the culture of work. جامع العولمة انفتحت تونس للأموال وللصفقات وللقروض ولأموال العبور ولأموال التبويض. دخلت أموال من العراق كثيرة، دخلت أموال كثيرة في عهد الحرب الأهلية متاع الجزائر، أموال الجنرالات وأموال مهربة كثيرة. دخلت أموال من ليبيا كثيرة، سواء أموال الدولة أو أموال السراقين. But the businessmen were uneasy. The decadence of the political opposition created a feeling of immunity in the president and his family, as well as in the family of his wife, Leila Trabelsi. They started behaving like a true mafia who could not be controlled. المثل اللي يمكن اللي نجم تفكروا توا في التسعينات هو يمكن يهم أوشان اللي هو مركز تجاري كبير فرنساوي، حب يجي لتونس باش يحل في تونس، ومن جملتها كان ينجم يخلق حتى 6000 مواطن شغل. وقعدوا العائلات طرابلسية وشيبوب يتعاركوا على العمولة، هذا يجبد ليه وهذا يجبد ليه، هذا يجبد ليه هذا يجبد ليه، حتى مولا أوشان قلق وقال جو نانفستي با دون اون ريبوبليك بانانيير، يعني ما نحطش فلوسي في جمهورية موز، ومشى لنفسه
حل مشروعه في المغرب وخلق العمل في المغرب. Even high-level academics like Dr. Mohammed Talbi had had enough. This professor, who is considered one of the founders of the Tunisian university, was prevented from publishing the thesis of one of his students. So he concentrated all his anger on the President of the Republic. He wrote in an article which was published by Arabic magazines, فهو الذي يفرض رقابته على الجامعة وعلى الفكر. Dr. Talbi became one of the founders of the National Council for Liberties and of the League of Free Writers, which gathered together some of the refuseniks. The National Council of Liberties published a violent report which reached international organizations. The report brought out the dark face of the free press and the unrelenting censorship of the regime. This courageous report was produced by people like Sihem Ben Sadrin, Sabri El-Khiari, and Tawfiq Ben Brik. On the 3rd of April 2000, Tawfiq Ben Brik decided to begin a hunger strike to have restrictions lifted on his passport and private phone. This strike coincided with Bourguiba's death at his assigned residence. Journalists from all over the world rushed to cover Bourguiba's funeral, but the regime firmly refused to allow them and attacked some of them. So all the attention of hundreds of journalists was diverted to the only other event of any interest in the country, the one about the journalist who had already started his hunger strike to have his phone reconnected. في تلك السنة يعني 99 مع وفاة بورقيبة المجتمع التونسي بدأ يستعيد وعيه، وظهر ذلك من خلال إضراب الجوع الذي شنه توفيق بن بريك، ثم إطلاق النار على الصحفي رياض بن فضل، ثم الندوة الوطنية للحريات في جويليا يوليو 2000. بدأت الأطراف الدولية تشك في روايته السابقة حول الإسلاميين، وبالتالي بدأ الحديث حول بن علي الدكتاتور. The destiny of the general still had some happy surprises in store. On 9/11/2001, the world was shaken with images of the biggest terrorist operation in modern history. One day later, the president's newspapers talked with a triumphant tone. After a short period of cooling off between the West and Ben Ali, the special relationship was renewed with the wise general, who had overcome the danger of fundamentalism with calm and efficiency. In 2003, while human rights activist Radia Nasraoui began a long hunger strike, Jacques Chirac declared on a visit to Tunisia, Le premier des droits de l'homme, c'est de manger, d'être soigné, de recevoir une éducation. De ce point de vue, il faut bien reconnaître que la Tunisie est très en avance. On the 18th of October 2005, this former socialist began a hunger strike with 7 other opposition figures, exploiting the start of the World IT Congress in Tunis, held at the same time. Among the hunger strikers was an Islamist leader, another extreme leftist, a rebellious judge, and the head of the Journalists' Union, Lutfi Haji. كانت 3 مطالب واضحة ودقيقة ومربكة للنظام، هي حرية الإعلام، ولذلك مثلا أنا شاركت في هذا الإضراب بوصفي أنذاك كنت رئيس نقابة الصحفيين التونسيين، يعني أول نقابة مستقلة للصحفيين يتم تكوينها، وحرية التنظم لأن النظام كان يرفض إعطاء الرخص للأحزاب والجمعيات المستقلة والإفراج عن المساجين السياسيين، باعتبار أنه في تلك الفترة كان هناك عدد كبير من المساجين السياسيين. هذا التقارب بين المعارضة كان ربما الحدث الأبرز في السنوات الأخيرة، لأنه أبرز للجميع أن النظام الحاكم لم يعد بإمكانه أن ينفق إلى ما لا نهاية من تشتت المعارضة وضعفها وعدم قدرتها على التوافق. In the last years of Ben Ali's government, there were many signs of the approaching storm. In 2008,
the mining town of Gafsa was shaken by demonstrations against economic neglect. In the following months, social protests led by courageous union officials spread to Feriana, to Skhira, and to Ben Gardan in the south of the country. بن علي كان يعيش في عالم ضيق جدا، وكان محوره الأساسي هو ابنه الذي كان ينتظره منذ سنوات طويلة، ولذلك كان يقضي جزء كبير من وقته في القصر للعب مع ابنه، بينما ملفات الدولة والملفات الكبرى كانت موكولة إلى الوزير الأول أو إلى وزراء عاديين، أي أن بدأنا نشعر بأن الدولة تسير بدون ربان، وبالتالي عندها بدأنا ندرك بأن الرئيس بن علي يقترب من نهايته. صار مطمان في تونس إلى درجة ما حدش يقدر يتوقع أي شيء يحصل له. صار مطمان لأنه من كثرة التملق والنفاق وقول نعم 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 نعم، وعنده رجال ومخبريه وكذا وناس وكذا وهذا واحد، أصبح مطمان ما عادش يجيه لا الشكل من يمين ولا من يساره. وهي تلك هي السلطة. غدر السلطة أيضا كبير جدا. الخيانة في السلطة ترفرف فوق أكتافك وهي تنام تحت مخدتك، وكل واحد يطمان للسلطة في اللحظة يعرف أن السلطة بدأت تتنكر له. The correspondence from the American embassy in Tunis that was published by WikiLeaks revealed that for years the Americans also believed that the regime was unwilling to change. In that correspondence, Soa Arafat confirmed Ben Ali's withdrawal and the narrowing of his life to playing with his son, and also confirmed Leila Trabelsi's dominance over him. The leaks revealed the dangerous levels of corruption in the president's family. Sakar el-Matari kept a pet tiger in a cage and called it the Pasha. It ate 4 chickens a day. This reminded me of the picture of the tiger kept by Uday Saddam Hussein. And when the Zaytuna Islamic Bank, owned by Sakar el-Matari, offered a gold model car to the president's son on his 6th birthday, things turned upside down. بن علي هذه طبيعته، هذا هوسه، غيور وخجول وكتوم وأناني، والحياة تهمه هو مركزه، وبالتالي كشعر بالخطر اقترب منه هز طيارته وراح. ما استطاعش لا يفوض لا ينور لا يقاوم لا يقاتل لا أي شيء، انفلت لكي يتمتع بما تبقى له من عمر ومن ثروة. تلك هي طبيعة هؤلاء الرجال.